ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் எங்க பார்த்தோம்னா நோட்டிஃபிகேஷன்ல பார்த்தோம், ரைட்? இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன்ல பார்த்தோம். வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர் இட் செல்ஃப், ஓகேவா? அது அது பார்த்துட்டு வில் கோ ஃபர்தர் ஒன் பை ஒன், ஓகே? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஜென்கின் சர்வர். அது குயிக்காக கான்ஃபிகர் பண்ணிடுறேன். Excuse me. பிரமோத், சொல்லுங்க. அதுல செலக்டட் பிளகின்ஸ் பக்கத்துல இன்னொன்று இருக்குல்ல ப்ரோ, அது என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படி? ஆமா, கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த டைம் எந்த பிளக்இன்ஸ் வேணுமோ அது மட்டும் ரிக்வயர்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ரன் டைமுக்கே. நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு சர்டைன் பிளகின்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம்னா அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நம்ம அதை ஒரு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரியா? அதே மாதிரி கூட கொடுத்துக்கலாம். ரன் டைம்லயே நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இப்ப டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க டீம்ஸோட கொலாபரேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸோட. அப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் 365 ஒண்ணு இருக்கும். ஸோ டிஃபால்ட்டா இருக்காது. நீங்க வேணும்னா நீங்க லைக் சஜஸ்டட் லைக் ரிக்வயர்ட் பிளகின்ஸ் இருக்குல்ல, நம்ம மேனுவலா கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுல நீங்க செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஓகே. ஸோ நம்ம இமெயில மட்டும் குயிக்கா கான்ஃபிகர் பண்ணிடுவோம். தென் வில் ஸ்டார்ட் த பில். Password. ஸோ எக்ஸ்டெண்டட் இமெயில கொடுக்கணும். SMTP டாட் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 465. அட்வான்ஸ்ல போயிட்டு யூ ஹாவ் டு ஆட் த கிரெடென்ஷியல்ஸ். யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ல ஆட் பண்ணணும். யூசர் நேம் வுட் பி மை இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் வுட் பி நம்ம ஆப்ல ஜென்ரேட் பண்ண பாஸ்வேர்ட். காப்பி, பேஸ்ட், ஐடி, எனிதிங், எனி நேம் கூட கொடுக்கலாம். யூ கேன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கிவிங் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதே கொடுக்குறேன். செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட கிரெடென்ஷியல்ஸை. ஸோ ஐ யூஸ் ஸோ SSL. தென் சஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா gmail.com. ஸோ தென் யூ கேன் லீவ் இட். தென் நீங்க இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன்ல சேம் திங் யூ ஹவ் டு கிவ் யர். என்னோட இமெயில் கொடுத்துட்றேன். தென் மை ஆப் பாஸ்வேர்ட். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் இங்க டெஸ்ட் பண்றேன். I got a email வந்துருச்சு. I'm asking to டெஸ்ட் பண்றேன். ஸோ ஐ டிட் சம்திங். போட்டே கொடுக்கல நான். ஓகே, பாஸ்வேர்ட்.
Email was sent successfully. Let's go to browser. Yeah, நம்மளுக்கு டெஸ்ட் மெயில் வந்துருச்சு. So we are good to configure. We'll go to a new pipeline. So test ஒரு pipeline create பண்றோம். Pasting here. அது இதுக்கு தேவை பேராமீட்டர்ஸ் கூட தேவையில்லை. The syntax for Maven on troubleshooting பண்ணாம manage influence to let it reload. Yeah, let it run. So it's success. நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வியூ காட்டல. So we have to enable one more plugin. Manage plugins. So available plugin you have to install pipeline stage view. Yeah, pipeline view வந்துருச்சு. Then நம்ம இப்ப email ட்ரை பண்ணுவோம். Like go to snippet declarative director. Sorry, snippet select email extended. யாருக்கு ரன் பண்ணோம் நம்ம? So we have to send to this. We have to send to this. Subject பார்த்தீங்கன்னா மூணு இது கொடுக்கலாம் நம்ம. Pipeline is success.
will take same and I'll generate. Yeah. 150. Then நம்ம post block வேணும்ல. So we'll go to option post stages will. So success இருக்கும்போது failure இருக்கும்போது இந்த aborted இந்த மூணுத்துக்கு நான் block மட்டும் generate பண்ணிக்கிறேன். So copy. Then manage it tools-ல என்னோட டெஸ்ட் பைப்லைன்ல கான்ஃபிகர் பண்ணி yes should be stages கீழ இருக்கணும். So success வந்தா we have to use this just a simple mail கொடுக்க சொல்றேன். In case of failure na excuse failure na we make it here failure unsuccessful message கொடுக்கிறோம். Then we are sending it of something. So I'll check syntax மட்டும் check பண்ணிக்கிறேன். I'll just do something. Okay. Okay. இதை அப்படியே நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். So I'm applying it. Third will கொடுக்கிறேன். Will wait. So first time மட்டும் it will take time. Close my save data first. Okay, come here. Give my app password up now. Okay, something was failed. Correction error. Okay, let's try to fix it. Continuous management things. ஒரு வாட்டி நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணதை will see it.
See, தப்பா see, என் மெயில இருந்து சென்ட் ஆயிருக்கு. பைப்லைன் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல். இத ரெஃப்ரெஷ் ஆகட்டும். சி நம்மளுக்கு மெயில் கூட ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் மை பைப்லைன் இஸ் மை பைப்லைன் இஸ் சக்சஸ். இன்கேஸ் நான் அபார்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் ஐ ட்ரை டு பில்ட் நவ், அபார்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மை பைப்லைன் இஸ் அபார்ட்டட். பட் இது ரன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மேபி இந்த டிக்ளரேட்டிவ் ரன் ஆகும். டிக்ளரேட்டிவ் ரன் ஆகல. ஸோ அபார்ட் பண்ணிட்டோம். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி எரர், இஃப் யூ மேக் சம் எரர், ரைட், let me make some error in the code. I'm making some error. So fill now கொடுக்கிறேன். See, post it run. Uh, if you see, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பைப்லைன் ஃபெயிலியர் சொல்லிட்டு we received message pipeline failed as failed. ஸோ இதை நம்ம என்ன எப்படி எல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம்? ஸோ ஃபார் தட் ஐ added a Jenkins file. ஸோ பிஃபோர் தட் நம்ம இது பார்த்தலாம், லைக் டீம்ஸ்ல கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு தென் வில் கோ. ஸோ டீம்ஸ்ல நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணனா யூ ஷுட் ஹாவ் பிசினஸ் பிளான். லைக் நார்மல் ஃப்ரீ பிளான்ல யூ கான் டூ இட். ஸோ ஐ ரேஞ்ச் லைக் நான் பிசினஸ் பிளான் மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுல. கோ ஃபார் தட், கோ டு டீம்ஸ், யூ ஹவ் டு கிரியேட் a நியூ டீம். ஓகேவா? ஃப்ரம் ஸ்கிராச். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஜென்கின்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ அதே I'm just placing here. Also, you have to create first channel create பண்ணணும். So I'll give Jenkins actual notification. Once create பண்ணிட்டீங்கன்னா you have to add one email ID at least. Okay, just adding my email ID address. So இங்க வந்துருச்சு. Then go here and go to manage channel. இங்க connectorsனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். Select that. Different types of tool support கொடுக்கும். So we need Jenkins, right? So I'm just adding Jenkins. Add பண்ணிக்கோங்க. It will add it. Yeah. Add ஆனோன்னா இதுக்கு just ஒரு நேம் கொடுங்க. I'm just giving Jenkins notification ஒரு நேம் கொடுக்குறேன். Then create. Then copy this webbook URL. இதுதான் நம்மளுக்கு required. So I'm copying it. So I'm copying this. Okay, let it be. Copy பண்ணிட்டு see it says என்ன வேணும், என்ன plugin நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஸோ எவ்ரிதிங் அதுவே சொல்லிடு. லைக் go like follow that step and we can configure it. So done கொடுத்துட்டேன். Then I'm just minimizing it.
என்ன சொல்லுதுன்னா யூ ஹவ் டு கான்ஃபிகர் ஒன் பிளகின் கான்ஃபிகர் பண்ண சொல்லுது லைக் மைக்ரோசாஃப்ட் பிளகின் அவைலபிள் பிளகின் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் 65 கனெக்டர் வேணும் நமக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் இட். So it got installed. So dashboard. So manage. You don't need to do anything. Go to pipeline. Configure பண்ணுங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா you will get a new option. Office 365 connector. You see it's asking to update your webbook. So just give the webbook and any name. So I'll give it Jenkins. Notify கொடுத்துறேன். Apply. So I think this would be a failure. நம்ம என்ன கோட் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல. Let it be. See, it got failure. We might say we also sent a email அனுப்பியிருப்போம். Uh, then if you come and see the notification நீங்க பாத்தீங்கன்னா might get கொடுத்தாச்சு. It will try to run one more. So we will hear about that. It will start doing those things. Also, it's see what I did. Start பண்ணதுக்கு notification வந்துருச்சு. Like it was success. So it became எனக்கு இன்னொரு notification வந்துச்சு. From the based on that line also you can able to verify whether that success இல்லையான்ட்டு. So we'll make an error now. So based on your things, now இப்போ என்னோட pipeline start ஆயிடுச்சு. So it got, then my pipeline got failed. எனக்கு ஃபெயில்டுன்ற ஒரு மெசேஜ் இருந்துச்சு. எத்தனாவது பில் லேட்டஸ்ட் பில் பார்த்தீங்கன்னா 9 அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் பில் ஃபெயில் ரீமார்க்ஸ் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ யூ வில் கெட் ஆல் தோஸ் திங். இஃப் யூ கிளிக் திஸ் இயர் ரைட் டைரக்ட்லி வில் டேக் டு யுவர் ஜென்கின்ஸ் லாகின் பேஜ். நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இட் டைரக்ட்லி டேக் டு யுவர் எந்த ஸ்டேஜ்ல ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஸோ வாட் தோஸ் திங்ஸ் வேர் என்னென்ன திங்ஸ் ஃபெயிலியர் என்னென்ன திங்ஸ் ஃபெயிலியர் லைக் வாட் இஸ் திங்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ எ ரீபில்ட்னா ரீபில் கொடுத்துக்கலாம். இஃப் யூ கிவ் கன்சோல்னா அந்த 9th கன்சோலோட அவுட்புட் யூ வில் கெட் இட் ஹியர். சி வேர் இட் காட் ஃபெயில்டு. ஸோ எல்லாமே தெரியும். யூ கேன் ஏபிள் டு வி. ஸோ இன்னும் லைக் வாட் வி கேன் டூ பெட்டர் மச் பெட்டர் ரைட். ஐல் ஷோ யூ. நம்மளோட அட்ரஸ் புக் அப்ளிகேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஐல் ஆடட் எ ஜென்கின்ஸ் ஃபைல். சாரி ட்விட்டர் பிரேக். Yeah, I added a Jenkins file. If you go there, right? So I'll show that. Okay. நம்ம இன்னொரு pipeline I'll configure like how we can take Jenkins file from
GitHubன்னு அப்படியே இது உள்ளே பார்த்துடலாம் நம்ம. லைக் இன் திஸ் திங்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டிஃபால்ட் ஜென்கின்ஸோட வேரியபிள்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம், லைக் வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி ஆர் யூசிங் நான் அப்படியே லைக் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு. பைப்லைன் டெமோ அட்ரஸ் புக். So this time address book demo. So I'll add the same webhook. So I need a failure இருக்கட்டும், success இருக்கட்டும், நார்மல் வேண்டாம். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த 3 மட்டும் எனக்கு போதும். Like in case if I aborted it, I need that. Then இங்க pipeline script இருக்குல்ல, we'll go with pipeline script from SCM. So என்ன டூல் எடுக்க போறோம், நம்ம git எடுக்க போறோம். repository URL கேக்குது. We'll give இது open repository. In case of it is private, you can add your credential here. So என்ன branch, master branchல தான் இருக்கும். So என்ன ஃபைலோட பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ல இருக்கு. So the file name is Jenkins file. Jenkins ஃபைலோட default name எப்படி இருக்குன்னா J should be caps. ஓகேவா? J should be caps and followed by other letters. So I'm just giving a play. So நீங்க டைரக்டா இதே மாதிரி Jenkins ஃபைல் வச்சு எழுதுறீங்கன்னா you can skip this stages. நம்மளோட டிக்ளேர் செக் அவுட் பண்றோம்ல, லைக் கோட் செக் அவுட் பண்ற ஸ்டேஜ் we can avoid. ஏன் நான் சொல்றேன்னா இது லைக் 2 வாட்டி உங்களுக்கு கோட் செக் அவுட் ஆகும். I'll show you here. So applying it. இப்போ பில் now கொடுக்குறேன். See, first I took a declarative checkout from SCM. ஏன்னா நம்மளோட git ஜென்கின்ஸோட URL கொடுத்துருக்கோம்ல. ஸோ அந்த பிளேஸ்ல இருக்கிறது அந்த ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ணணும்ல. For that, it took a like check out it cloned your code. So நம்மளும் இன்னொரு வாட்டி இங்க கொடுத்துருக்கோம். So from next time onwards you can remove this state. நீங்க ஜென்கின்ஸ் ஃபைலை யூஸ் பண்றீங்கன்னா you can remove that. So I added a new stage. ப்ரோமோட் என்னது இது புதுசா ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு, ரிக்வெஸ்ட் இமெயில் அப்ரூவல்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஸோ I'll show you here. Yeah. Before buildக்கு முன்னாடி I'm just getting an approval. Uh, like approval from your lead or anyone who wants us to approve அவங்க பண்ணணும்னா you just take this here. Okay, அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கு. Like here I'm using a email text. Subjectல approval needed கொடுத்துட்டு லைக் டாலர் ஜாப் நேம். இந்த டாலர் ஜாப் நேம் பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் வேரியபிள் நேம். லைக் அவரோட பைப்லைனோட நேம் இங்க வரும். தென் எத்தனாவது பில்டு நம்ம பண்றோமோ அந்த பில்டு வரும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் டு எனக்கு இந்த ஜாப் இந்த பைப்லைன்ல இந்த ஜாப் நம்பருக்கு அப்ரூவல் வேணும், நீங்க அப்ரூவ் பண்ணுங்க சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸோ லைக் இஃப் யூ யூஸ் 3 things ரைட், இங்க 3 லைக் டபுள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்றோம்னா லைக் ஆல் வில் பி லைக் கமெண்டட். லைக் commented in the sense எது பிரிண்ட் பண்ணாலும் லைக் இட் வில் பிரிண்ட் பட் இட் won't consider as a unique code. ஓகேவா? அதனாலதான் there is no indentation properly. ஸோ இங்க அதே போல ஜஸ்ட் கீழே அதே போல கொடுக்குறேன். ஜாப் டீடைல்ஸ், பில்டு நம்பர் அதே, பில் யூஆர்எல் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு இமெயில காட்டுறேன் பாருங்க. யாருக்கு நான் சென்ட் பண்ண போறேன். ஸோ ஐம் சென்டிங் டு மை ரவி பிரமோத் 28 gmail.com. ஸோ ஒன்ஸ் இமெயில் சென்ட் பண்ணிட்டோன்னே இங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் இன்புட் ஆஸ்க் பண்றேன். வெதர் டு யூ வாண்ட் டு அப்ரூவ் திஸ் பில்ட் ஆர் நாட்னு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேராமீட்டர்ஸ்ல ஐம் ஆஸ்கிங் இட். சி இங்க போனோம்னா இஃப் யூ கிளிக் ஹியர் ரைட் இட் ஆஸ்கிங் டு ப்ரொசீட் ஆர் அபவுட் ரைட். ஸோ இந்த ஆப்ஷனை தான் நான் வந்து இமெயிலுக்கு அனுப்புறேன். லைக் டு யூ வாண்ட் மீ டு இதை பண்ண சொல்றேன்ட்டு சொல்லி நம்ம கேட்கிறோம். இஃப் ஐ சி மை இமெயில் ரைட், so I send it to my Gmail ID. See,
the Jenkins jobs நம்மளோட பைப்லைனோட நேம் பாத்தீங்கன்னா பைப்லைன் டெமோ அட்ரஸ் புக் இஸ் ரெடி டு ப்ரொசீட் வித் த பில். ப்ளீஸ் அப்ரூவ் த ஜாப் டு கண்டினியூ. எனக்கு வாட் எவர் நம்ம கொடுத்தது வந்தது. ஜாப் டீடைல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பில் நம்பர் 1, பில்ட் யூஆர்எல். இப்ப நான் அப்ரூவரா இருந்தா லைக் ஐ ஜஸ்ட் கோ ஹியர். So I can go to console output. So now approver are the, like if your manager is approver like that, right? If you go there, if we go, okay, you will check whether okay, test case run everything is fine. So I'm just giving input இதுல போயிட்டு நான் proceed கொடுத்துறேன். So yeah, I'm fine with your bill details. Everything is fine. So you can proceed further னு கொடுத்துறோம். So once it's done, right? Once everything is done, right? So it will start automatically and do other things like other things for like இங்க பார்த்தா just I'm getting an email approval like input block வச்சிட்டு like how I'm getting approval from the other users. இப்போ பாத்தீங்கன்னா we could see start ஆயிடுச்சு. We could see it is a bill was success. uh, then post approval கூட will get an email like success job pipeline demo address book one in the sense build எத்தனாவது bill number, it is first bill number has completed successfully. If you want to check details இந்த இது பாத்தீங்கன்னா like build dot url கொடுத்திருக்கேன். So build url கொடுத்தீங்கன்னா டைரக்டா இந்த build ஆகுறவோட url இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜென்கின்ஸோட டிஃபால்ட் வேரியபிள்ஸ். ஸோ இது நீங்க எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாலும் you can see jenkins build. So if we go somewhere, right? So branch name, like இது நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம பார்ப்போம். லைக் branch name இருக்கு. Then change ID என்ன, change URL. So you can use it anywhere. Like நம்ம யூஸ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா we use job name யூஸ் பண்ணோம். Then use build ID யூஸ் பண்ணோம். ஸோ நம்ம டாக்கர் கிளாஸ்ல ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்ணிட்டு நம்ம டேக் பண்ணுவோம்ல. வில் டேக் பண்ணும்போது வில் யூஸ் திஸ் பில்ட் ஐடி டு டேக் பில்ட் ஐடி ஆர் பில்ட் நம்பர். இந்த டூ ஆப்ஷன்ஸ்ல we will use எனி ஒன். தென் நோடோட நேம் என்ன, லைக் எந்த நோட்ல இது ரன் ஆச்சு. ஸோ அது கூட நம்ம we can able to see it. ஓகேவா? ஸோ ஜென்கின்ஸோட ஓம் இது ஹோம் பார்ட் லைக் கிட் பிரான்ச்னா என்ன, கிட் பிரான்ச்னா எந்த பிரான்ச்ல இருந்து நீங்க செக் அவுட் பண்றீங்களோ கோட அந்த பிரான்ச்சோட நேம் கூட நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம். இஃப் யூஸ் கிட் பிரான்ச் அது கூட கிட் பண்ணலாம். தென் கிட் யூஆர்எல். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃபால்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் லைக் வேரியபிள்ஸ் அவைலபிள். நம்ம கோட்ல நம்ம வி கேன் யூஸ் இட் எனிவேர். ஓகே. ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ல யூ ஆர் ஃபைன், ரைட்? So I'll give the I'll give I'm not getting that meeting. Okay. இந்த GitHub URL I'll give it to ping பண்ணிட்டுமா வாட்ஸ்அப்ல. அந்த நோட்ஸ் நோட் பண்ணி உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா கேக்குதுங்க. நோட்ஸ் நோட் பண்ணி புரியல. நோட் பேட்லயே கொடுத்துட்டுமா? கொடுத்துருங்க. ஓகே ஓகே, I'll give it. ஓகே. தென் பாத்தீங்கன்னா வில் கோ வித் ஸோ யூ ஆர் ஃபைன் வித் நோட்டிஃபிகேஷன், ரைட்? ஒரு இமெயில் எப்படி சென்ட் பண்றது, லைக் எப்படி ஒரு யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குறது. ஸோ இங்க நான் என்ன யூஸ் பண்ணேன்னா யூசரோட இன்புட் இங்க எதுக்கு வாங்குறேன்னா நான் ஜஸ்ட் இன்கேஸ் நம்ம மோஸ்டா பில்டுக்கு வாங்க மாட்டாங்க, டெப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக வாங்குவாங்க. லைக் ஏன்னா
பிஃபோர் பில்ட் எவ்ரி ஸ்டேஜஸ் முடிஞ்சோடனே ஒரே பைப்லைன்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லைக் சிஐ சிடி போத் ஆர் இன் சிங்கிள் பைப்லைன்ல இருக்கும்போது ஒன்ஸ் சிஐயோட பார்ட் முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்டகிரேஷன் லைக் ஜார் ஃபைல் இல்ல டாக்கர் இமேஜ்ல பில்ட் பண்ணிட்டு நம்ம புஷ் பண்ணிட்டோம்னா வில் ரன் சம் டெஸ்ட் ரைட். சோனார் கியூப் சோனார் டெஸ்ட் பண்ணுவோம், லைக் ஸ்னைக் டெஸ்ட் பண்ணுவோம், லைக் செக் மார்க்ஸ் ரன் பண்ணுவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். லைக் சம் செக்யூரிட்டி டூல்ஸ் வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரே பைப்லைன் இருக்கும்போது லைக் வில் சென்ட் அப்ரூவல் டு அவர் மேனேஜர் டு ரிவ்யூ. மேனேஜர் ஆர் லீட் அந்த ப்ராஜெக்டோட லீட் யாருக்கோ ரிவ்யூ பண்ணிட்டு தே வில் ரிவ்யூ த டெஸ்ட் என்னென்ன டெஸ்ட் ரெண்டு இருக்கு, லைக் ஓகே எவ்ரி டெஸ்ட் இஸ் குட் ஆர் சக்சஸ்ஃபுல். ஒன்ஸ் இது முடிஞ்சிடுச்சுன்னா வில் கோ. இதுல இன்னொன்னு நீங்க பண்ணலாம். டைம் அவுட்னு ஒன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ட்ரை டு நீங்க ஒர்க் பண்ணுங்க. I'll show you how to do that. So நாட் இயரா ஓகே. ஸ்னிப்பெட்ல போனீங்கன்னா டைம் அவுட் இருக்கு. ஜஸ்ட் என்ஃபோர்ஸ் நம்ம பண்றோம். லைக் இப்போ நம்ம இமெயில் பண்ணிட்டோம். லைக் இமெயில் பண்ணிட்டோம், மேனேஜர் வந்து பார்க்கவே இல்லை. ஸோ அன்டில் த பில்டு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்லேயே இருக்கும். ஸோ வி ஹவ் டு ஃபார் சர்டன் டைம் லிமிட்டுக்கு அப்புறம் வி ஹவ் டு ஸ்டாப் தட் பில்ட். அந்த பில்டை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் ஐம் கிவிங் 15 வச்சுக்கோங்களேன். 15 seconds. போஸ்ட் 15 seconds. போஸ்ட் 15 seconds வந்து எனக்கு நீ இந்த பிளாக்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடு. எனக்கு மோர் தென் 15 செகண்ட்ஸ் மேல வெயிட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இத வந்து நீங்க வந்து யூ கேன் யூஸ் இட் இந்த மெயின் ஸ்டேஜ்ல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் பிஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ரைட். இஃப் யூ கிவ் பிஃபோர் ஸ்டேஜஸ் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் கன்சிடர் குளோபலி. லைக் இன்னொரு எதர் பிளேஸ்ல நீங்க அப்ரூவல் மாதிரி எழுதிருந்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் 15 seconds டிலே. கம்ப்ளீட்டா லைக் கம்ப்ளீட் பைப்லைன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் சப்போஸ் இன்கேஸ் யூசர் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் வில் வெயிட் ஃபார் 15 minutes. இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யூ டோன்ட் நீட் டு கிவ் எனிதிங், ஜஸ்ட் கிவ் டைம் அவுட். டைம் 15 யூனிட் செகண்ட்ஸ். லைக் ஃப்ரம் இங்க இருந்த நீங்க யூ கேன் டேக் இட் ஃப்ரம் ஸ்னிப்பெட் ஜென்ரேட்டர்ல இருந்து கோட் எடுத்துட்டு யூ ட்ரை திஸ் ஓகே அண்ட் லெட் மீ நோ லைக் ஹவ் இட் வென்ட். ஓகேவா? ஓ, இதுல எனி டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு இமெயில்ல? So I take silence as no doubts. Practice பண்ணா you will get some like some doubts வரலாம். So try practice that. Next பாத்தீங்கன்னா we'll see shared library. What is this promote shared library னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக் ஆஃப் கோட் வந்து நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணீங்க. லைக் உங்ககிட்ட பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கிளைண்ட் மட்டும் இல்லாம ஒரு 100 கிளைண்ட் இருக்காங்க, 200 கிளைண்ட் இருக்காங்க. 200 கிளைண்ட்டுக்கு வந்து சில திங்ஸ் வேர் காமன். செக் அவுட்ன்றது காமன். மோஸ்ட் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் பாத்தீங்கன்னா காமன். லைக் டெஸ்ட் ரன் பண்றது பாத்தீங்கன்னா காமன். டெஸ்ட் ரன் பண்றதுன்னா லைக் பைப்லைன்ல நம்ம என்ன எழுத போறோம், லைக் எஸ்ஹெச் மேவன் டெஸ்ட்னு லைக் காமனா எழுத போறோம் ரைட். அது எழுத போறோம். தென் டாக்கர் புஷ் பண்ணும் போது அதுக்கும் காமனா எழுதுவோம். தென் பில்ட் பண்றதுக்கு லைக் காமன் திங்ஸா இருந்ததுன்னா டெவலப்பர் டெவலப்பர்ஸ் கேன் ரைட் those Jenkins file into a Groovy code. So I'll show I created one. So yeah, shared library ஒரு ரிப்போர்ட் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். If you see right பாத்தீங்கன்னா there is a one folder called vats. vats குள்ள பாத்தீங்கன்னா I have like 1 2 3 4 things இருக்கு. லைக் 4 கோட் இருக்கு. இந்த நேம் இட் செல்ஃப் யூ கேன் செக். ஸோ செக் அவுட் கிட் ரிப்போர்ட்னு ஜஸ்ட் ஐம் கிரியேட்டிங் ஒன் க்ரூவி ஸ்கிரிப்ட். இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஐம் ஜஸ்ட் காலிங் ஸ்ட்ரிங் பிரான்ச் வந்து மாஸ்டரா வேணும். லைக் ஐம் டேக்கிங் இன்புட் ஃப்ரம் யூசர். நம்ம ஃபங்க்ஷன்லாம் we have to pass some argument right. If not ஏதோ ஆர்குமெண்ட் பாஸ் ஆகல டிஃபால்ட்டா என்ன இருக்கோ அது எடுத்துக்குது. ஸோ இங்க பிரான்ச்ல வந்து ஐம் டேக்கிங் மாஸ்டர்.
Then repo URL வந்து I'm getting dynamically from the Jenkins URL. Jenkins URL நான் என்ன URL கொடுக்க போறேனோ அந்த URL. Then checkout. Checkout call பண்றேன். Like I'm taking git SEM as a default tool. இங்க branch name எடுத்துக்கிறேன். Then extension no need. Then user remote config னா நான் என்ன remote URL pass பண்றேன். So if we see இதுவும் if we go and see our first stage, right? See, what is that? This is இது call பண்றது. Okay. Yeah. See, I'm using checkout. இங்க பாத்தீங்கன்னா அதே SCM இருக்கு. SCM git எடுத்துக்குது. Name I'm taking இங்க branch வந்து நான் இங்க வேரியபிளா பாஸ் பண்றதுனால I'm using in this place I'm using a branch. So அதனால I use dollar here. Okay. Same அதே போல extension I took same from here. Then user remote config. In the URL வந்து I'm getting from user. So URL equal to repo URL. So I'm getting from the user. So அதனால இது கொடுத்துறேன். அதனால I created a one groovy script. ஓகேவா? So அதே போல if you see other script, right? Others also simple. நம்ம எல்லாம் ஒரு லைன் தான் எழுதிருப்போம். Like build பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I'm calling this function def call. Do like Maven package. அவ்வளவுதான் நான் கொடுத்திருக்கேன். Like simple things. அதே போல if you for a run test, right? def call sh maven test. So இது என்னோட ஷேர்ட் லைப்ரரியோட பாத். இந்த வேர்ஸ் ஃபைல நான் வச்சிருக்கேன். இது எப்படி என்னோட ஜென்கின்ஸ் ஃபைல நான் யூஸ் பண்ணணும்னா, so for that you have to go to Jenkins, manage Jenkins system கொடுத்துட்டு உள்ள போனீங்கன்னா you will find shared global trusted pipeline libraries இருக்குல்ல. we have to add our libraries to here. இங்க ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நீங்க எந்த பைப்லைன்ல இருந்து கூட இந்த லைப்ரரியை நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். I'll show you how also. You have to give any name. So I'll give shared hyphen lib கொடுத்துட்டேன். So you can mention என்ன லைக் எனி பிரான்ச் எந்த லைக் இப்ப நான் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இங்க ஐ மீன் மெயின் பிரான்ச். ஸோ நான் மெயின் பிரான்ச் யூஸ் பண்ணணுமா இல்ல லாஸ்ட் கமிட் யூஸ் பண்ணணுமா we can mention here. So a default version of the library to load. நம்ம பைப்லைன் ரன் ஆகும் போது டிஃபால்ட்டா எது லோட் பண்ணோம். ஸோ வி கேன் யூஸ் பிரான்ச் நேம் கொடுக்கலாம் இல்ல டேக் கொடுக்கலாம் கமிட் ஆஷ் கொடுக்கலாம். ஸோ இனிவன் கொடுக்கலாம். லைக் வி கேன் கிவ் அவர் மெயின் நம்ம மெயினோட பிரான்ச்சோட நேமே கொடுத்தலாம். ஸோ I'll give மெயின். நம்ம இது கொடுக்காம கூட இருக்கலாம். I'll show you அது கூட. லைக் இஃப் ஐ didn't give right எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் ஆல்சோ I'll show you. ஸோ தென் நம்ம இங்க சோர்ஸ் கோட்ல இருந்து தான் எடுக்க போறோம். ஸோ கிட்ல இருந்து எடுக்க போறோம். தென் we have to give the கிட்டோட URL கொடுக்க போறோம். ஸோ நோ credentials நத்திங் தேவை. ஸோ எத்தனை பிரான்ச் இருந்தாலும் இட் வில் டேக் டிஸ்கவர். இஃப் ஐ ஹேவ் லைக் 2 or 3 branches, right? இட் வில் டிஸ்கவர். ஓகேவா? வேற எதனா பாத்ல ஃபைல் வச்சிருக்கீங்களா? லைக் டிஃபால்ட் பாத் பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ் ஃபுல்லா நம்மளோட குரூவி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கணும். இஃப் நாட் இஃப் இட் இன் அதர் பிளேசஸ்னா we have to give that. ஓகேவா? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கான்ஃபிகர். இப்போ நான் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டேன். ஐம் அப்ளைட் அண்ட் சேவ் கொடுத்துட்டேன். தென் ஐம் கிரியேட்டிங் எ நியூ திங் shared library demoன்னு லைக் ஐம் கிரியேட்டிங் ஒன் பைப்லைன். ஸோ shared library டெமோன்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ பைப்லைன் ஸ்கிரிப்ட் நான் டைரக்டா பைப்லைன் ஸ்கிரிப்டே கொடுக்குறேன். ஸோ ஐ போஸ்டட் இயர் ஆல்சோ ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் இருக்கும். can copy that. There is, yeah. So
நீங்க உங்க ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க கால் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம கிட்ல இருந்து கால் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். லைக் ஷேர்ட் லைப்ரரி கால் பண்றோம்னா, the syntax would be at default library and லைப்ரரியோட நேம். நம்ம என்ன நேம்ல கொடுத்தோமோ அந்த நேம் நம்ம அங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் மெயின். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் ஹியர். ஸோ தென் அண்டர்ஸ்கோர் இட் மீன்ஸ் இந்த லைப்ரரி ஃபைலை நீ இங்க லோட் பண்ணு. நீ லோட் பண்ணிட்டா தென் வி கேன் ஸ்டார்ட் ஆர் திங்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஸோ இங்க நான் என்ன பண்றேன்னா பாருங்க, செக் கிட் அவுட் இப்போ அந்த இந்த இதோட ஃபைல் நேம் தான் நான் கால் பண்றேன். லைக் காலிங் வேர் இஸ் மை ஃபைல், சாரி. ஓகே, செக் அவுட் கிட் மாஸ்டர்னு ஒரு வேரியபிள் பாஸ் பண்றேன். தென் நான் எதை செக் அவுட் பண்ண போறேனோ அதோட கிட்டோட யூஆர்எல் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? தென் டெஸ்ட்ல அதே போல ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் எக்கோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ரன் டெஸ்ட் நத்திங் எதுவுமே நான் பாஸ் பண்ணலனா இட் வில் ரன் திஸ் திங். இட் வில் ரன் நார்மல் லைக் ambient டெஸ்ட் ரன் ஆகும். அதே போல பில்ட்ல ஐ டிட் கால் த சேம் பில்ட் maven project dot groovy. So I'm just calling this here. Then echoing whether build is done, then post block. Access now failure na just to summa. It won't send any email notification. Just to send. Okay வா? இப்போ நான் சேவ் பண்றேன். I will build now. If I go and see the console output, right? See, we could see a loading library shared lib but main. நம்ம கோட்ல பாத்தீங்கன்னா we removed main, right? So it took default நம்ம அங்க கொடுத்தோம்ல. So it took that as a main branchல என்ன இருக்கோ அது லோட் பண்ண சொல்லுது. So then it started running. See, செக் அவுட் பண்ணிடுச்சு, கோட் செக் பண்ணிடுச்சு. மை லாஸ்ட் மெசேஜ் இன் திஸ் அட்ரஸ் புக்ல பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் இஸ் மை லாஸ்ட் கமிட்டோட மெசேஜ் அந்த கமிட் எடுத்திருக்கு. தென் இட் ரன்னிங் த டெஸ்ட். தென் இட் ஸ்டார்டட் பேக்கேஜிங். சி, இது எப்போ எதனால யூஸ்னா இப்போ நிறைய பைப்லைன் இருக்கு யூசிங் ரிப்பீட்டட்லி ஒரு கோடை நீங்க ரிப்பீட்டட்ல யூஸ் பண்றீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆப்ஷன். ஷேர்ட் லைப்ரரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் வேர் இஸ் தட் யூ கேன் யூஸ் தட். யூஸ் பண்ண உடனே உங்களோட கோடோட காம்ப்ளெக்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் லெஸ்ஸா பார்க்கும்போது லைக் இட் வில் பி லைக் சோ மினிமலா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் அவர். இப்ப I'll add here main add பண்றேன். Then I'll remove default from tools, not tools, system. Share library பண்ணீங்கன்னா I'm just removing default value எடுத்துறேன். If you go there till now, right? See, if you see and go console outputல போனோம்னா நம்ம டிஃபால்ட்டா வந்து நம்ம இதுலயே மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறோம். ஷேர்ட் லிப் பெயின்ல இருந்ததுக்கு சொல்லிட்டு சப்போஸ் இன்கேஸ் இஃப் ஐ எம் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச் மாஸ்டர்ல இருக்க பட் நீங்க டிஃபால்ட்டா ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டீங்க. இஃப் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் அனதர் வேல்யூ இயர், இங்க நான் வேற எதனா வேல்யூ யூஸ் பண்ணனா அட் டைம் ஆஃப் லைக் காலிங் யுவர் லைப்ரரி யூஸ் த ரிக்வயர்டு திங். நீங்க கமிட் ஆட் கொடுக்க எது வேணுமோ அது கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் டேக். இட் வில் கோ இயர் அண்ட் ஃபெச். கடைசியா என்ன கமிட் இருக்கு, கடைசியா என்னோட ரிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னோட கடைசி கமிட் ஆஷ் அங்க ஷேர்டு லைப்ரரியோட ரெபாசிட்டரில. தென் இட் டுக் த சேஞ்சஸ், தென் இட் ரன்.
இது பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் see ரைட் நம்மளோட பைப்லைன் பாத்தீங்கன்னா லைக் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹியூஜ் ரைட். ஸோ நிறைய கோடு இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் 1 or 2 லைன்ஸா இருக்கும். ஜஸ்ட் வி பில்ட் ஸ்டெப் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா we did it in a single line. ஒரே லைன்ல நம்ம எழுதிட்டோம். we are calling this. அங்க இருந்து நம்ம இங்க கால் பண்றோம். ஸோ that is the use case of shared library. மல்டிபிள் ஒரே கிளைண்ட்டுக்கு நீங்க மல்டிபிள் பைப்லைன் சப்போர்ட் பண்ணும்போது யூ கேன் யூஸ் திஸ் பர்டிகுலரா ஒரு கிளைண்ட் நீங்க ஒரு கோடா கால் லைக் கிரியேட் பண்ணிட்டு யூ கேன் கிரியேட் இன் குரூவி ஸ்கிரிப்ட். இத கூட எனக்கு நீங்க ப்ரோமோட் அப்ப குரூவியும் படிக்கணுமான்னு கேட்டீங்களா? நாட் ரிக்வயர்ட். ஸோ like these are like developers பண்ணுவாங்க. Like developers who are able to write in Groovy code, right? They can write it. If you know Groovy da, it is well good and fine. If not, na how I did, right? நான் என்ன பண்ணேன்னா I took I didn't do anything. I just copied this. I asked ChatGPT to create a Groovy script for me. Even I'm not much good at Groovy. So what I did, change it to Groovy. So I just did like this. See, like நீங்க ஒன்னோட ஒர்க் பண்ணி லைக் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூஸ் எதனா வந்ததுன்னா லைக் யூ கேன் டூ தட். ஸோ like that I'll ஒன்னொன்னா லைக் ஐ டிட். ஸோ ஐ டிட் லைக் ஒரு thing I'll tested it and do it. ஸோ இதை மேட் பண்ணி தான் ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் திஸ் கோட் தீஸ் திங்ஸ். So at last like this was worked me, so I took this. Okay வா? So trial like இது தெரியும் நம்ம போய் அங்க போய் நம்ம முழிக்க கூடாது. லைக் so just understand how that script works. எப்படி அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் ஆகுது, ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் an ஐடியா. நம்ம குரூவ் கம்ப்ளீட்டா நம்மளுக்கு தெரியணுன்ற அவசியமே இல்லை. பட் some case if your company or some your project is using இதே மாதிரி ஷேர்ட் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி கால் பண்றாங்கன்னா யூ நீட் டு நோ என்ன வருது, என்ன பாஸ் பண்றாங்க, எப்படி கால் பண்றாங்க. ஸோ த பேசிக் ஐடியா லைக் நம்ம இங்க பார்த்தோம்ல எப்படி நான் இந்த ஸ்கிரிப்டை இங்க கால் பண்ணேன், லைக் இதோட ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன. டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு 3 ஃபோல்டர் இருக்கும். ஸோ ஷேர்டு லைப்ரரியில பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும். டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா வார்ஸ், எஸ்ஆர்சி, தென் ரிசோர்ஸ். இந்த 3 ஃபோல்டர் இருக்கும். லைக் தீஸ் திங்ஸ் வில் கண்டெயின் அதர் டெவலப்பர்ஸோட கோட். ஸோ ஜென்கின்ஸோட பைப்லைனுக்கு ரிக்வயர்ட் பண்ற கோட் பாத்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ்குள்ள தான் இருக்கும். லைக் இதே போல ஒரு காலா இருக்கும். லைக் நம்ம ஃபர்தரா போகும்போது டாக்கர் புஷ் இல்ல டாக்கர் நெக்ஸஸ்க்கு லைக் ஒரு ஆர்டிஃபிக்ட்ல புஷ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வில் கிரியேட் லைக் ஒரு ஷேர்ட் லைப்ரரியா கிரியேட் பண்ணி வில் ஆட் இட் ஹியர் அண்ட் வி எண்ட் ஆஃப் த லைக் ஆர் திங் எண்ட் ஆஃப் அவர் கோர்ஸ் ரைட் வில் டூ போத் பைப்லைன். ஷேர்ட் லைப்ரரி வச்சு ஒன்று பண்ணலாம், ஆக்சுவல் ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் வச்சுட்டு லைக் வில் யூஸ் மச் மாடிஃபிகேஷன். ஓகேவா? ஸோ வில் டூ. ஸோ யூ ஆர் குட் வித் ஷேர்ட் லைப்ரரி ரைட்? எனி டவுட் இருக்கா ஷேர்ட் லைப்ரரியில? ட்ரை ஆ ட்ரை சொல்லுங்க. ட்ரை பண்ணதுன்னா ஏதாவது டவுட்ஸ் எதுனா வந்துச்சுன்னா இப்ப கேட்கணும். பார்த்ததுல இருந்து லைக் யூ கேன் ஏபிள் டு சி ரைட் ஒரு ஃப்ளோ உங்களுக்கு கிடைக்குதுல, எதுக்கு நம்ம ஷேர்ட் லைப்ரரி யூஸ் பண்றோம்ட்டு யூ ஆர் கெட்டிங் தட் ஃப்ளோ ரைட். மல்டிபிள் திங்ஸை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்றோம். லைக் மல்டிபிள் பைப்லைன்ல ஒரே கோடு தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா டு ரெடியூஸ் த டூப்ளிகேஷன் திங்ஸ் ஆர் அதான் இது அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்காக. பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம சிமிலர் லைக் நம்ம கோட்ல வந்துட்டு நார்மல் கோட்ல நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் கோட்ல ஒரு ரிப்பீட்டட் பிளாக்க வந்து நம்ம கால் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்ல. இந்த சிமிலர்லி பேராமீட்டரைஸ்டா வில் நம்ம போடுறோம். ஓகே ஓகே ஆ ஆமா அதே போல பண்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன். ஸோ ஓகே தென் வி ஆர் குட். ட்ரை தி எவ்ரிதிங் வில் பி இன் கிட்டப்லே இருக்கு. லைக் மை கிட்டப்லே பாத்தீங்கன்னா ஷேர்ட் லைப்ரரியில வேட்ஸ் ஃபைல் இருக்கும்.
Then if you go shared library Jenkins போனீங்கன்னா ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் மட்டும் இருக்கும். அட்ரஸ் புக்கோட ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் இருக்கும். லைக் ஐ யூஸ் அட்ரஸ் புக். ஸோ அது இருக்கும். ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் தட். ஒன் மோர் திங் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பிரான்ச் பைப்லைன். ஸோ மல்டி பிரான்ச் பைப்லைன் என்ன? ஸோ இப்போ என்கிட்ட யா யா ஸோ ஐ ஹேவ் ஒன் ரெபாசிட்டரி வச்சுக்கோங்களேன். ஜஸ்ட் நத்திங் மச் சிம்பிள். ஒரே ஒரு ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் தான் இருக்கு. இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் லைக் 4 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. மெயின், டெமோ, ப்ராட், யூஐடி. ஸோ இது அட் a டைம்ல இப்ப நான் கான்ஃபிகர் பண்ணிடுறேன். கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு வென்எவர் டெவலப்பர் ட்ரை டு புஷ் எ கோட் டு பர்டிகுலர் திங்குக்கு புஷ் பண்ணோடனே எப்படி பில்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்? லைக் எவ்ரி டைம் வந்து அவங்க மேனுவலா போய் பில்ட் ட்ரிகர் பண்ணணுமா? இல்ல எவ்ரி டைம் அவங்க இதே மாதிரி மேனுவலா கான்ஃபிகர் பண்ணணுமா? அதே மாதிரி எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல. I'll show you. So go to our Jenkins. Jenkins க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா Jenkins, okay. I'm taking a new item. I'm giving multi-branch pipeline create பண்றேன். Display name பாத்தீங்கன்னா I'm giving multi-branch pipeline. Same இங்க கொடுக்குறேன். எங்க branch host வேணும்? So we are adding from git. ஒரே second. No need. So directly add from git. என்னோட கிட்டோட ரெபாசிட்டரியோட URL கொடுக்குறேன். https copy. ஸோ நோ credential. என்னென்ன பிரான்ச் இருக்குன்னு டிஸ்கவர் பண்ணிக்க சொல்லுது. எப்படி என்ன டிஸ்கவர் பண்ண சொல்றேன்னா பை ஜென்கின்ஸ் ஃபைல். சப்போஸ் இப்போ ஐ ஹாவ் ஏ யூஐடியில் வச்சுக்கோங்களேன். ஐ ஹாவ் ஏ டிஃப்ரெண்ட் நேம். ஸோ இங்க நான் என்னோட ஃபைல் நேம் வந்து ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் 123 ஒன் சம்திங் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐ கமிட்டட் இட். நான் இப்போ செக் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் டீடைல்ஸ். தென் நம்ம அப்ளைங் இட். சேவ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப நம்ம கிட்ட இருந்தது பாத்தீங்கன்னா 4 பிரான்ச். நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 பிரான்ச் இருக்கு. பட் இட் ஷோஸ் ஒன்லி ஷோஸ் 3 பிரான்ச். ஏன்னா இட் வில் கேட்டகரைஸ் த பிரான்ச் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஜென்கின்ஸ் ஃபைல். இப்போ நீங்க லாக்ல போனீங்கன்னா சி ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் டெமோ பிரான்ச் கிரைட்டீரியா பாத்தீங்கன்னா ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் ஃபவுண்ட் ஆயிடுச்சு. என்னோட கிரைட்டீரியா மெட் ஆயிடுச்சு. அதெல்லாம் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். லைக் scheduled build நான் பில்ட ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ தென் ப்ராட்ல ஐ could able to see the jenkins file. இப்போ யூஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா jenkins file not found does not meet criteria லைக் criteria. அதனால ஐ இக்னோர் தட் அண்ட் பட் இட் ப்ராசஸ்டு 4 பிரான்ச். பட் நம்மளுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா we could able to see only the but we can able to see only three pipelines, right? So either நீங்க fix பண்ணணும்னா you just go and fix here itself. Fix பண்ணிட்டு so just commit save பண்ணிட்டேன். Then go to my multi-branch. Then just scan the log. So scan multi-branch pipeline கொடுத்தீங்கன்னா it will scan all other like எல்லா branches scan பண்ணி எல்லாத்துலயுமே build trigger பண்ணிடும். It done now. If you go here, sorry, shared library, right?
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் see a different. It is a multi-branch pipeline. If you go here, see நம்மளோட இதுவும் வந்துருச்சு. Like when we added, right? When we scan பண்ணல, like build will start. So if I give build, right? டெமோல கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். We could say it's success. நான் இங்க என்ன எழுதிருக்கேன்னா இந்த ஜென்கின்ஸ் ஃபைல ஜஸ்ட் செக்கிங் நான் எங்க இருக்கேன், எந்த பிரான்ச்ல இருக்கேன். ஸோ ஐம் யூசிங் இயர் டிஃபால்ட் வேரியபிள் ரைட் பிரான்ச் நேம். ஸோ ஐ மீன் இஃப் நம்மளோட அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா சி ஐ மீன் டெமோ பிரான்ச்ல இருந்து இந்த கோட் ரன் ஆயிருக்கு. வென் எவர் டெவலப்பர்ஸ் வாண்ட் டு ரைட் அவங்களோட பிரான்ச்ல லைக் இப்போ நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஃபியூச்சருக்கு வந்து லைக் தே வில் கிரியேட் ஒரு பிரான்ச் நம்ம கிரியேட் சொல்லியிருக்கோம்ல. லைக் ஒரு டெவலப்பர் வந்து மேஜரா அந்த ஃபியூச்சர் பிரான்ச்ல இருந்து அவங்க என்ன ஃபியூச்சர்ஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்களோ அந்த ஃபியூச்சர் பிரான்ச்ல இருந்து லைக் தே வில் கிரியேட் ஒன் மோர் பிரான்ச் ரைட். ஸோ இந்த மல்டி பிரான்ச்ல நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம்னா தே கேன் கோ அண்ட் சி த பிரான்ச் டைரக்ட்லி அண்ட் தே கேன் ரன் தட் நேம். அப்போ அவங்க கிரியேட் பண்ற நேம்ல பிரான்ச் நேம்ல வி வில் கெட் ரைட் இந்த நேம் கிடைச்சிடும். அந்த நேம் கிடைச்சதுல அவங்க அந்த பில்ட வந்து அவங்க என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் தே கேன் கெட் ஏ ட்ரிகர். தே கேன் ட்ரிகர் ஈஸிலி ஆடியோ ரைட். டிராப் ஆகுது. புரியல. ஹலோ, someone had any questions? ஆடியோ டிராப் ஆகுது. இப்ப பரவாயில்லையா? பெட்டர்னா? இப்ப பெட்டர்? ஆடியோ டிராப் ஆகுது. இப்ப பெட்டர் or I will change my ஹலோ. network. Okay. ஓகே. நான் இல்ல I'll change network. Give me a minute. ஓகே ப்ரோ. Hmm. Yeah. இப்ப பெட்டர் ரைட்? ஓகே ப்ரோ. ஓகே. ஸோ இப்ப ஒரு 4-5 டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க. லைக் டெவலப்பர்ஸ் எழுதுறாங்க. லைக் எவ்ரி டைம் வி கேன் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஹிம் டு ஜென்கின்ஸ் ஃபைல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். லைக் ஒரு ஸ்டேஜ் ஆட் பண்ணணும்னா தே கேன் டூ தேர் செல்ஃப். தே கேன் ட்ரிகர், அவங்களே ட்ரிகர் பண்ணிக்கலாம் ரைட். மல்டி பிரான்ச்ல கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க பிரான்ச் டெமோ பார்த்து ஸோ மை பிரான்ச் இஸ் லைக் மெயின், ஸோ ஐ ரன் இட் இன் மெயின். ஸோ இஃப் யூ கோ அண்ட் see there அந்த பிரான்ச் போட்டா ரன் ஆகும். இப்போ போய் பார்த்தோம்னா ஓகே ஐ மீன் லைக் பிரான்ச் மெயின். ஸோ அதே போல நம்ம கோட் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் லைக் மல்டி பிரான்ச் நம்ம மோஸ்டா யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா லோயர் எண்ட் ரீஜன்ல தான் யூஸ் பண்ணுவோமே தவிர வி நெவர் யூஸ் இட் இன் ப்ராட். ஸோ ப்ராட்ல மோஸ்டா எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்களா, சிஐக்கு ஒரு பைப்லைனும் சிடிக்கு ஒரு பைப்லைன் வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? சிஐனா வெறும் இன்டகிரேஷன் பார்ட். டெப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு லைக் தேர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் பைப்லைன். ஓகேவா? So do you have any doubts on this multi-branch pipeline? Yeah. So then we have like only like few topics left with uh in Jenkins for CI part. CI part பாத்தீங்கன்னா only like few topics were missing. Like what are those na? Locks எப்படி பார்க்கிறது, then permissions. Permissions எப்படி பார்க்கிறது, like role based access நான் like we'll see here. Then master and slave. Master and slave எப்படி பண்றது. Yeah. Then like timestamp, it's not a big one, but I'll show what is timestamp. Timestamp na என்ன. So these things were missing. Okay va? This is the like only the pending topic. இது முடிச்சிட்டோம்னா we are good. Okay. Okay. Locks. இப்போ நம்ம லாக்ஸ் பார்த்தல, like we have 20 minutes left, right? லாக்ஸ் பார்த்தலாம். லாக்ஸ் தான் என்ன, லைக் நம்ம பார்ப்போம். ஒரு அப்ளிகேஷன் சக்சஸோ ஃபெயிலியரோ இல்லை அதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைமோ எல்லாம் நம்ம பார்க்கறது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லாக். லாக் வந்து நம்ம 3 இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். லைக் GUI பேஸ்டு பார்க்கலாம். தென் GUI பேஸ்ட்ல பார்க்கணும்னா ஜென்கின்ஸோட யூஆர்எல்லே நம்ம பார்க்கலாம். இன்னொரு டைப் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து CLI டைப். இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஓம் பாத், ஜென்கின்ஸோட ஓம் பாத்ல
லாக்ஸ் இருக்கும். தென் ஒன் மோர் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஜர்னல் சிடிஎல். ஜர்னல் சிடிஎல் வச்சுட்டு நம்ம லாக்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 3 விதத்துல நம்ம ஜென்கினோட லாக்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூஐல எப்படி பார்க்கலாம்னா, கோ டு டேஷ்போர்ட், மேனேஜ் ஜென்கின்ஸ். If you go there, right, you can see a system log. If you click there and you click the all Jenkins log கொடுத்தீங்கன்னா, எப்ப ஸ்டார்ட் ஆனதுல இருந்து you could see all logs here. நம்மளுக்கு என்ன டைம், வாட் ஆர் த டைம்ல என்னென்ன ரன் ஆச்சு. ஸோ யூ வில் கெட் ஆல் டிஃபால்ட் லாக்ஸ். கன்சோல்ல இருந்தே நீங்க பார்க்கணும்னா, லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தோம்னா we used multi-branch pipeline. Something you could see multi-branch something where. Somewhere we saw multi-branch. Yeah, see, multi-branches run ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி sometimes you will get an option called no valid grump was included. So அதே மாதிரி நீங்க எதாவது ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னா, just open 4 something port காட்டும், 443 some port காட்டும். You enable that port in security group. ஓகேவா? 403 இல்ல 4 something 443 ஏதோ ஒரு போர்ட் காட்டும்னு நினைக்கிறேன். believe அந்த போர்ட்டை மட்டும் நீங்க பண்ணுங்க. லைக் சம்டைம்ஸ் யூ மே கெட் இன்வேலிட் கம் அந்த மாதிரி எரர் வந்ததுன்னா யூ ஓப்பன் தட் போர்ட். அங்க என்ன போர்ட் காட்டும் உங்களுக்கு அந்த லாக்ல, லைக் கன்சோல், லைக் இந்த வியூலே உங்களுக்கு அந்த லாக் காட்டும். அந்த லாக் காட்டுச்சுன்னா யூ ஓப்பன் தட் போர்ட். ஓகே, என்ன போர்ட்? கிவ் மீ மினிட், ஐல் கிவ். ஐம் நாட் ஷூர் எடுத்திருக்கேனான்ட்டு. I didn't take it. I think 443 தான் வரும் எரர். அந்த போர்ட் மட்டும் யூ ஜஸ்ட் எனேபிள். ஓகேவா? எனேபிள் இன் செக்யூரிட்டி குரூப். ஓகே, இங்க லாக்ஸ் பார்க்கலாம். தென் அதர் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல்ல வில் கோ டு கன்சோல். ஸோ ஜென்கின்ஸோட ஹோம் எங்க இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கணும்னா ஜஸ்ட் கோ டு மேனேஜ் ஜென்கின்ஸ். சிஸ்டம்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட ஜென்கின்ஸோட பார்ட். ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் இன்டு sudo su cd பேஸ்ட் பண்ணிட்டு, சாரி, where lib Jenkins. If we go ll, right, you could see a folder called logs. Go to that logs, ll. This is health checker. Idilla credential. Log secret. Mhm. Oh, no, 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 no. So you find something called I'll show you. SMTP config. These are file தேவையில்லை.
டூல்ஸ்ல இருக்காது. ஒர்க் ஸ்பேஸ் should be in user contact ல இருக்கா? Let me see. இது இல்ல, யூசர் கான்டாக்ட் இல்ல. Users. So I'll show you. எங்க இருக்குன்னு தெரியல. I'll show you. Uh, or we can use the journal CTL hyphen u Jenkins. Journal CTL hyphen u Jenkins கொடுத்தீங்கன்னா ஜென்கின்ஸோட கம்ப்ளீட் லாக் உங்களுக்கு வந்துடும். லைக் நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம், என்னென்ன பிளகின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணோம், ஈவன் யூ கேன் கெட் ஆல் லாக்ஸ். எல்லா லாக்ஸுமே வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு see. ஸோ உங்களுக்கு பர்டிகுலரா எந்த லாக் வேணுமோ கூட யூ கேன் கெட் இட் தேர். ஸோ யூ கேன் கெட் இட் எவ்ரி லாக் ஃப்ரம் ஜேர்னல் சிடிஎல் ஐஃபர் யூ ஜென்கின்ஸ். அந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் தட். ஓகே, லைக் என்னென்ன வார்னிங், ஸோ those things you can able to get it from journal CTL. ஓகேவா? For the I'll show you. I am not sure. இந்த பிளேஸ்ல தான் இருக்கும், பட் I'm not sure where. என்ன file name I didn't know. I forgot. I didn't take no. CD. இருக்காது. ஓகே, ஸோ I'll show you tomorrow on that வேற எங்க லாக் பார்க்கணுது. தென் இந்த நீங்க இந்த ரெண்டு பாத்துல இப்போதைக்கு யூ கேன் செக் இட் ஹியர் ஃப்ரம் த சிஸ்டம் லாக் ஜென்கின்ஸோட யூஆர்ல பார்க்கலாம். தென் யூ கேன் யூஸ் த ஜேர்னல் சிடிஎல் லைஃப் அண்ட் யூ ஜென்கின்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா லைக் இட் இஸ் லைக் ஜேர்னல்ல லைக் ஆல் திங்ஸ் என்னென்ன திங்ஸ் இது வரைக்கும் ரன் ஆயிருக்கோ லைக் எவ்ரி திங் இட் வில் ஷோ. ஓகேவா? யூ கேன் செக் த லாக்ஸ் ஹியர். நீங்க இது கூடவே இங்க கிரெப் யூஸ் பண்ணிக்கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் இஃப் யூ வாண்ட் பர்டிகுலரா எனி திங் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட், ரைட், யூ கேன் யூஸ் grep. I'll grep initial admin password. See, particular on the line மட்டும் எங்க வந்திருக்கு மட்டும் you can grep it. Particular உங்களுக்கு if you know the time னா அந்த டைம் லைனை வச்சு லைக் you can grep யூஸ் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த லைக் wherever it found initial admin password, right, it shows me. இங்க இது மட்டும் தான், ஒரே ஒரு லைன்ல மட்டும் தான் இனிஷியல் அட்மின் பாஸ்வேர்டு இருக்கு. இஃப் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் ஜென்கின்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் ஷோ மச், நிறைய இடத்துல காட்டும். இஃப் யூ வாண்ட்னா ஐ கேன் காப்பி. வேறெவர் ஐ ஜென்கின்ஸ் இருக்கோ நம்ம பார்க்குறோம்னா we can use that. ஓகேவா? இதுல நீங்க லைக் யூ கேன் யூஸ் ஹெட் ஆர் டெயில். ஹெட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா எத்தனை லைன் வேணும், ஸோ யூ கேன் யூஸ் ஹெட் கொடுத்தீங்கன்னா லைக் ஃபர்ஸ்ட் 10 லைன்ஸ் காட்டும். டெயில் கொடுத்தீங்கன்னா லைக் லாஸ்ட் 10 லைன்ஸ் காட்டும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரிக்வயர்மெண்ட் யூ கேன் கெட் இட். ஓகேவா? ஸோ டெயில் கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் 10 லைன்ஸ். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் திங்ஸ் யூ கேன் கெட் இட். ஸோ அது ஒன்று பார்த்தோம். தென் ஐ வாண்டட் டு ஷோ யூ தட் டைம் ஸ்டாம்ப். டைம் ஸ்டாம்ப் பார்த்தல, லைக் டைம் ஸ்டாம்ப் இஸ் லைக் சிம்பிள் ஒன். லைக் வை நான் சிம்பிள் ஒன் சொல்றேன்னா, இப்போ இப்போ என்னோட லைக் இது என்கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் ஐ கோ இனி கன்சோல் அவுட்புட்டுக்கு நான் போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்க நம்ம கன்சோல பாத்தீங்களா, லைக் எந்த ஒரு ஸ்டேஜ் எவ்வளவு நேரம் எடுத்திருக்கு நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியல, ரைட்? ஸோ எந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு எதுவுமே தெரியல, ரைட்? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் தட், ரைட், வி கேன் யூஸ் தட். இது வந்து இதுல இருக்குல்ல,
ஷேர் லைப்ரரி இதுலயே கொடுக்குறேன். ஸோ கோ டு pipeline syntax, timestamp, declarative actions, timestamps, just create பண்றேன். நீங்க கோட் வழியாவும் பண்ணலாம், இல்லைன்னா கன்சோல் வழியாவும் பண்ணலாம். ஸோ if I'm using here, right, optionsல I have to enable then stagesக்கு மேல we have to put it this stages. So timestamp பார்த்தீங்கன்னா it's a function, so you have to use like function எப்படி நம்ம கால் பண்ணுமோ you have to use that method. So timestamp function கால் பண்றேன், like I'm applying it, you can see a difference. இப்போ bill now கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டர் இப்போ நம்மளோட கன்சோலோட அவுட்புட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா see இது default initial library load leave it. Once it start ஆயிடுச்சுன்னா like it given the time, இந்த டைம்ல இந்த கோட் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் ரன் ஆயிருக்கு, will get a detail things எப்படி எல்லாம். இது பர்டிகுலர் ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்றதுன்னா இதே மாதிரி லைக் we can call that timestamp function in options. If I want to use எல்லா பைப்லைன்லயும் எனக்கு டிஃபால்ட்டா வேணும்னா go to manage Jenkins system, there called be டைம் ஸ்டாம்ப்னு ஒன்று இருக்கும். டைம் ஸ்டாம்பர் டிஃபால்ட் பிளகின்ல நீங்க டிஃபால்ட் பிளகின் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது யூ குட் சி a டைம் ஸ்டாம்பர் பிளகின் ஆல்சோ, லைக் இட் வில் பி a டிஃபால்ட் பிளகின் ஃபார் அஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிடும். இஃப் நாட் உங்க பைப்லைன் இல்லைன்னா ட்ரை டு கெட் திஸ் பிளகின் ஃப்ரம் பிளகின் ஸ்டோர்ல எடுத்து லைக் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு யூ கேன் இன்ஸ்டால் இட். ஓகே, சி இங்க கொடுக்குது பாருங்க என்ன மெத்தட்ல வேணும், லைக் HHMM மெத்தட்ஸ் வேணுமா, லைக் என்ன ஃபார்மேட்ல வேணுமோ we can give that. Okay, so I'm giving enabled for all pipeline builds. இப்போ வர எல்லா பைப்லைன் பில்டுக்கும் நீ எனேபிள் ஆகுன்னு சொல்றோம். ஸோ I'll go and do இந்த டெமோல நான் பார்க்குறேன். ஸோ here we don't have anything, right? சி இதுல கோட்லயே நான் கொடுக்கல, ஏன்னா இது ஜென்கின்ஸ் ஃபைல்ல இருந்து எடுத்துக்கோ. I given bill now. It asking for my approval. I'll proceed. So it ran. If we go and see console output, பாத்தீங்களா, like started itself we are getting a timestamp. என்ன timestamp வேணுமோ it given the timestamp. Okay, correctly it also like notified in our webbook also it notified 8:24 we got the notification. So இன்னும் நம்ம பார்க்க ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு திங், மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் பெர்மிஷன்ஸ். இப்ப பெர்மிஷன்ஸ்னா லைக் எந்த ரோல் பேஸ்டு நான் என்ன லைக் வில் பி சீவிங் தட், தென் மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்றது, தென் ட்ரபிள் ஷூட்டிங், காமன் எரர்ஸ் என்னென்ன காமன் எரர்ஸ் வருது, லைக் இன்கேஸ் உங்க இன்டர்வியூல வந்து ஜென்கின்ஸ்ல நீங்க என்னென்ன ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொன்னோம்னா லைக் ஐ வில் கிவ் யூ லைக் செட் ஆஃப் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் திங்ஸ் that you can say in interview. இந்த திங்ஸ் எல்லாம் நாங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் when you are working, right, நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது when you are noticing error, document that, அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. லைக் இந்த எரர் வந்தது நான் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். ஸோ அதை கூட நீங்க இன்டர்வியூல யூ கேன் சே தட் நான் இதே மாதிரி இங்க ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ குட் சி திஸ் எரர், இந்த எரரை நான் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்ட்டு நீங்க சொல்லலாம். ஓகேவா? So only these three topics is like pending in our Jenkins. We'll finish in next couple of classes. We'll finish it. Okay. So இன்னைக்கு any doubts? இன்னைக்கு போன கிளாஸ்ல any doubts? Anything?
Hello. So I'll stop or to stop recording. Okay. I don't know. I'm sharing, right? In screen share ஆகுதுல்ல? ஷேர்ல தான் ப்ரோ. Okay. நான் இந்த பேனல் ஹைட் பண்ணிட்டேன், but not sure how to bring back. Oh, escape கொடுக்கணும். Okay, okay, okay. Got it. So I'll stop recording here.